am înțeles că pentru noi, oamenii, din punct de vedere energetic, este mai important în ce flux ne poziționăm decât ce mâncăm. Deși mâncarea e tot energie și ea contează. Dar contează foarte mult, ca și la alimentație, calitatea ei. Adică, cu alte cuvinte, și aici la vibrații contează același lucru, adică avem unele vibrații care sunt foarte bune, sunt vibrații cheie chiar, frecvențe pozitive așa numite sau benefice, cele care ne vindecă. Și dau un exemplu aici, sunt foarte multe, dar o să dau un exemplu, frecvența 432 de Hz. Am vorbit în emisiunea trecută despre frecvențele benefice. Știți cât de, să zicem, importantă și uzuală, fundamentală este această vibrație 432 de Hz? Cum este apa? La fel de importantă, vitală. Da, noi suntem 80% apă, atât de mult ne trebuie 432. 432 de Hz înseamnă armonie, iar armonia înseamnă sănătate. Cum aflăm aceste vibrații pozitive? Ele sunt scrise peste tot, sunt desenate. Universul ni le desenează, ne vorbește despre ele într-un mod, într-adevăr, puțin codificat. De exemplu, 432 de Hz este exemplificat în infinite oglinzi în univers. To discover one of these measurements, we will need to jump forward from Plato's time to when the Mayan civilization was flourishing. Roughly 1500 years ago, Mayan stargazers were the most accomplished astronomers the world had ever known. Their concept of cyclical time led to many incredible discoveries. The accurate length of a year, the exact dates of seasonal changes, even the moments when solar and lunar eclipses would occur. But their most amazing discovery was of something known as the precession of the equinox, which makes note of a very slow wobble of Earth's axis. Somehow aware of the fact that this wobble takes 25,920 years to complete, the Mayans called this cycle one great year, with each of its 12 great months requiring 2160 Earth years to complete. And what about this? Did you know that the diameter of our moon, when measured in miles, also happens to total? You guessed it, 2160. Lastly, watch what happens when we apply simple division to this highly synchronous number. 2160 divided by 2 is 1080, the angle sum of the octagon. By 3, 720, the total of the hexagon. By 4, 540, the pentagon. By 5, are you ready? It's the ketone of 432. And by 6, 360, the number of both the square and circle. All F sharps and C sharps, with our 432A thrown into the mix, as if it were some kind of clue to solving a cosmic riddle. Maybe we should look at this number even more closely. As we've stated, our closest celestial neighbor, the Moon, is 2160 miles across, and 216 is exactly half of 432. What about the other large object in our sky? Were you aware that our Sun is 864,000 miles across? Incredibly, where the Moon's base number sequence is half of 432, the Sun's number sequence is exactly twice 432. And do you know how many seconds there are in a day? 86,400, or 43,200 for the 12 hours of day and 43,200 for the 12 hours of night. Or try this. Take the 360 degrees found in the circular shape of our Sun and Moon, and then multiply it by the 12 hours of either day or night. The answer? 4320. Or how about this? What is the only whole number that, when squared, comes to within 0.01% accuracy to measuring the speed of light? 432. What is going on here? We have all these different things: Earth cycles, time and celestial measurements, geometry, sonic frequency, yet they are all represented by the same numbers over and over again. To answer that, we must search for the factor common to all of them, and that common factor is the 5,000-year-old Sumerian 1260 counting system. Doamna doctor, deci este peste tot în natură și în univers. Da, face parte din muzica universului, din solfegiul cosmic de care am vorbit. Reprezintă, cu alte cuvinte, armonia universală, în univers și în noi. Doamna doctor, ce se întâmplă dacă nu mai auzim muzica, frecvența lui 432 de herți?
De obicei, când nu mai auzim muzică, suntem triști, știți, că muzica ne face să fim fericiți. Ne dezechilibrăm, ne îmbolnăvim, de fapt. 432 de herți înseamnă stare de bine, înseamnă o stare de strălucire, înseamnă stare de fericire. Deci, dacă stăm în altă frecvență, suntem cumva nefericiți, suntem triști. Din păcate, din 1939, suntem nevoiți să nu mai ascultăm 432 oficial. Adică până atunci trebuie să știți că și am văzut și în alte filmulețe, în muzică și în general muzica fiind limbajul universal al omenirii, știți că noi avem asta comun așa, adică această muzică, indiferent unde te afli pe planetă, înțelegi limbajul muzicii. De fapt, instrumentele muzicale au început din 1939 să nu mai fie acordate în această frecvență, care era frecvența standard de 432 de Hz. Și cineva a hotărât, din păcate, ca 432 să fie înlocuit cu 440 de Hz. Un pic mai încolo, dar trebuie să știți că nu este o frecvență naturală. Și este o nefi naturală, este nefirească. Apare ca fiind, de fapt, ceva artificial. Ceva creat, să vă dau un exemplu, cum sunt produsele farmaceutice sintetice, adică erori. There recently has been a lot of discussion about something strange, and that is the change to people on a very slight level that has taken place over decades, namely the 432 Hz frequency versus the 440 Hz frequency. But what is this? Well, stay tuned as the Outer Dark brings you 5 things we know about 432 versus 440. Number 5. First, some context. Music prior to 1939 was mainly tuned in 432 Hz. For the most part, this was a natural or seen by researchers as an organic evolution of music through the ages in which classical music was tuned to 432 Hz. This frequency is said to be synonymous with organic projections from nature, human beings being a projection, of course, of nature. So 432 Hz was the frequency in which instruments pre-1939, again for the most part, was used in Europe and around the world. But that all changed in 1939, when an international conference held in London recommended strongly that the world frequency, at least in regards to tuning instruments, be changed to 440 Hz. After this date, the BBC, among many others around the world, required their orchestras to tune to 440 Hz. This slowly changed the tuning mechanics now being used as an industrial standard to 440 Hz. A major change from the organic 432 Hz to the 440 Hz. Only 14 years later, in 1955, 440 Hz became the standard that was adopted by industrial standards worldwide. The question people are now asking is, was there a more sinister reason for the change? Since a number of researchers have stated that people feel differently under the long-term influence of music and broadcasts at 440 Hz than they actually do at the natural organic broadcast of 432 Hz. So is there evidence of a difference? Well, number 4. First we have to start with the difference itself, and there is one. Take a look at these different examples of how music played at 432 Hz forms different particle patterning than it does when played at 440 Hz. Take a look. Now this is a widely known phenomenon in regards to sound and how it affects particles, but at least here we can see a difference between the two frequencies. As noted, 432 Hz appears less broken, more symmetrical, while the frequency at 440 Hz seems more broken and more distorted. The effects this would have on the human being over a long period of time is of course unknown, but if we use logic and scientific principle, we can note that because there is a measurable change and a visual one,
that there must be indeed a change to humans. After all, humans are physical creatures whose physiology affects their overall psychological well-being. The only question is how much does this affect a human? Does it come down to a difference in small thoughts, leading a response to information in a subtle, almost immeasurable way? Or is it larger and maybe even a physiological effect on cells or the human nervous system? Number 3. Now, of course, it's hard to find evidence of any long-term studies given the nature of this on human beings, but there is a couple of examples, at least in regards to plants, as well as a whole host of anecdotal evidence, such as plant growers noting that when classical music is actually played to, let's say, grape growers, that their grapes actually grow larger. In essence, they have better yields. This goes back to the idea that classical music is better for crops, and of course classical music is mainly tuned to the 432 frequency. Of course it does not have to be classical. Any music can be taken and converted to play at 432 Hz. You just have to convert it yourself, since all modern music post 1955 at least and earlier is actually subscribes to the industrial standard of using 440 Hz. So this is not a difference between classical music or modern music. This is a difference between the fundamental tuning of the instruments and how it's recorded and projected. But if you want to listen to the music and see if you can actually pick up anything yourself, although that would be hard to do since they both sound so similar, have a listen to both frequencies played with the same music and see if you can pick up the difference yourself. Have a listen. One of the most interesting things to consider is if there's a frequency effect within sand particles, what does that have to do with water? Because of course the human body is made up of 70% or more of in fact water. So would this effect have an actual change within the physiology itself if the frequency has such a different change within water itself? Well, here is one experiment that someone performed. Take a look. But if there is a measurable difference in plant growth, at least if we're using logic, and there's a difference within visual evidence in regards to particles and frequency, as you can see here, then is there a difference? Well, most likely there is a difference, at least at some level, even if it's a small minute difference within the psychology or the human system itself, there no doubt would be some influencing difference. Because if science tells us anything, it tells us one thing, and that's energy affects other energy. Within a system like this, where you're dealing with frequencies, you're talking about the exchange of energy. But then again, everything in our natural world affects us, at least in some way. From the food you eat, from the air you breathe, to the water you drink, everything has some effect on you. The question, of course, is how large is the effect? But just because you cannot prove it on a mass scale does not mean you cannot prove it on a minute scale. So perhaps you should just go out and listen to some music at these frequencies and see if your mood improves. Doamna doctor, de ce nu schimbăm? De ce nu ne întoarcem din nou la 432 de herți? Vedeți, multe lucruri ar trebui să le facem și nu le facem. Avem exemple și în zilele noastre. Da? Trebuie mai întâi să le conștientizăm.
Dar ne afectează. Da, ne face mai triști, de exemplu. Care credeți că a fost scopul acestei erori de frecvență? Să fim triști. Glumesc. Vedeți, ființa umană este ca o plântuță. Ea, plântuța crește și apoi dacă sunt condiții foarte bune, de exemplu dacă este armonie, ea înflorește. Dacă îi dai ce-i trebuie în cazul plântuței frecvențele necesare, adică de exemplu 432, atunci e ca și când îi dai apă și îi dai armonie. Și atunci, în cazul ființei umane, de exemplu, ea poate să înflorească dacă condițiile sunt bune. Se dezvoltă spiritual. Exact. Vedeți că știți, asta este maximul ființei umane. Asta este când înflorește ființa umană. Dar vedeți, 440 de herți împiedică acest lucru, pentru că am văzut și în filmulețe, blochează emoțiile și creativitatea. Adică sufletul nu se mai poate exprima. Da, și o masă de oameni fără simțire sufletească o poți controla. Vedeți, noastră, o poți manipula. Și atunci, dacă ai blocat sufletul, manipulezi, de exemplu, ce? Mintea. Cu alte cuvinte, putem fi blocați prin frecvențe eronate, disonante. Și atunci, cum se dezvoltă omenirea în aceste condiții? Da, pentru că totuși ne dezvoltăm. Vedeți, oamenii se adaptează și sufletele lor înfloresc și în condiții vitrege. Mai greu, dar se dezvoltă și fac acest lucru pentru că au forță spirituală. Pentru că sufletul, trebuie să știți, nu poate fi îngrădit. Dar, într-adevăr, ne costă. You see, before I knew anything about bipolar disorder, I had searched for a clinical understanding of my own spiritual awakening shortly after it happened about 10 years ago. It was then that I discovered the work of Dr. Stan Grof, and for Grof, there was a condition that looked very much like mental illness, but could actually lead to a spiritual breakthrough, which is what I had, and he called this condition a spiritual emergency. In reading his book, The Stormy Search for the Self, I finally found some validation for my spiritual experience, something that few others were willing to believe, that what I had been through was indeed spiritual and not a mental illness. And in the back of this book, he had an appendix to help people determine the difference between a mental illness like schizophrenia and a true spiritual emergency. So here are some of the criteria for a spiritual emergency. First, exams show no pathology or disease affecting the brain. The intellect and memory are challenged but intact. Adequate pre-episode social functioning and healthy relationships. Enough trust to be able to communicate and cooperate with others during the episode. And conversely, there should be an absence of self-destructive behavior, aggressive behavior, or withdrawal from help. The person in a spiritual emergency could also have the feeling that something important, healing, and even spiritual is happening. Spiritual themes such as birth and death are also present in an experience of spiritual emergency. And so, because my experience met all of Grof's criteria, I went for over a decade thinking that my experience and that of people with mental illness were completely different. However, when my niece Anna had an experience in 2007, I was struck by how similar it was to my own and became convinced that she was having a spiritual emergency, even though her psychiatrist was medicating her for what he saw as a mental illness, most likely bipolar disorder. It was then that I started this research project as well as making YouTube videos to share my story. Once the comments started rolling in, I realized that thousands of people labeled with bipolar disorder had stories similar to my own and fit Grof's criteria for a spiritual emergency. And not only that, but once I started producing theory videos explaining what actually happens to someone when they're in a spiritual emergency, I realized that many of us were going through the same deeply spiritual themes while we were in this apparent insanity. Both a spiritual emergency and bipolar mania can have a feeling of cosmic oneness to it, a feeling of timelessness. You may feel you have all-knowing universal knowledge or a deep sense of sacredness. There can be spiritual visions or voices, or as psychiatrists call them, hallucinations. You may think that you're dreaming or in a movie, that you're being tested by God, that you're the Messiah, a prophet, or a saint, or that you're dead, dying, or being reborn. And these are just a few of the very common spiritual experiences that many bipolar people identified with in my videos. The love and the fear, the joy and the pain, the good and the evil. It seemed to me that rather than being a separation between spiritual emergencies and bipolar disorder, there was a spectrum of experiences from those dominated by love to those dominated by fear.
with most people having a type of mixed episode which would lie somewhere in the middle, a mix of love and fear. And not only that, but this spectrum would go from spiritual emergencies to bipolar disorder all the way to schizophrenia, with no definitive break between the three. And so it's in this way that I became convinced that three experiences which I was sure were completely separate from each other were actually all part of the same spectrum of experience. Now, as luck would have it, back during the time I was studying Stan Grof's stuff, I was also studying Ken Wilber. And it's with Wilber that I learned about another type of spectrum, what he called the spectrum of consciousness. And as it turns out, just as people in psychosis have experiences ranging from the very fearful to the very loving, according to Wilber, we actually evolve from more closed, fearful levels of consciousness to more open, loving levels of consciousness. And so, in recognizing this parallel between the spectrum of psychosis and the spectrum of consciousness, I started to wonder if they would somehow match up. Meaning, would people at a higher, more loving level of consciousness have more spiritual emergency type of psychosis? Would the people at the lower levels have more fearful, schizophrenic type psychosis? And most importantly, would the people in the middle have more mixed episodes, the typical type of bipolar psychosis? Doamna doctor, eu am înțeles că dezvoltarea spirituală poate fi comparată cu o tulburare bipolară. Și uneori confundată și tratată psihiatric, uneori ani de zile. Acum, sunt niște probleme pe această temă. Trebuie să vedem. Cine se ocupă, de exemplu, de dezvoltarea spirituală în societate? Nu se ocupă nimeni la ora asta, știți? Pentru că nu e cineva specializat în așa ceva. Doar domnul doctor Grof, domnul doctor Stan Grof ați văzut în filmuleț. Doamna doctor, biserica poate să se ocupe? Biserica o face, într-adevăr, dar să știți că o face un pic limitat, să zicem, din păcate stângaci. De ce? Pentru că nu este întâmpinarea societății. Știți acest lucru, mai ales în religia noastră creștin-ortodoxă. La noi este, adică nu face un fel de cursuri, în ghilimele, știți, ar trebui, face predici. Dar uneori sunt mai greu de înțeles. Poate că ar trebui să fie explicate mai mult. Și o idee ar fi că eu am auzit de foarte mulți preoți psihologi care au început, de exemplu, să se dezvolte și ar fi nimerit să dezvoltăm cumva această latură. Pentru că și în medicina holistică, trebuie să știți, noi ne-am dezvoltat din medici, am dezvoltat partea aceasta sufletească, poate că și medicii, și am auzit acum, chiar am auzit la televizor că sunt foarte mulți medici care au făcut și facultatea de medicină. Deci dacă am lucrat cumva împreună sau ne-am dezvoltat abilitățile, s-ar putea ca să fie bine ca preoții să dezvolte din ce în ce mai mult și în partea asta de medicină și în partea psihologică. Dar trebuie să știți că dezvoltarea spirituală este un proces foarte complex. Este un proces greoi. Noi se pare că venim în foarte multe încarnări ca să-l cizelăm, ca să zicem, să-l experimentăm. Ar presupune o abordare modernă, deci, pe care biserica nu o are în momentul acesta. Doamna doctor, medicina holistică se ocupă de problemele și de bolile sufletului. Dumneavoastră vindecați depresia și nevrozele. Da, acele cazuri care sunt, o să vedeți, de fapt, niște dezvoltări spirituale și care seamănă, da, în procesele de dezvoltare spirituală, seamănă cu o boală psihică sau seamănă cu forme depresive, sunt tulburări depresive emoționale. De aceea și vindecăm, de fapt. Oricum, trebuie să știți că granița este foarte subtilă. Și de ce depinde? Depinde de nivelul de conștiință. Cu unii poți să lucrezi și cu unii nu. Care este acel sentiment care blochează sufletul să se dezvolte, să evolueze? Durerea sufletească. Durerea sufletească, care este foarte multă, poate fi foarte multă, de exemplu, poate duce la Alzheimer, de exemplu, dar trebuie să știți că ea apare din interpretarea ego-ului. Doamna doctor, concluzia la tot ceea ce ne-ați spus până acum? Da, în concluzie este că foarte mulți oameni au probleme psihice. Și, de fapt, ei se dezvoltă spiritual și nu știu acest lucru. Păi, asta este bine. Da, este bine dacă ar ști și ei și medicii care îi tratează, dar trebuie să știți că e bine dacă știi că ți se întâmplă acest lucru, că poți să crezi că ești nebun și tu, de fapt, să fii într-o dezvoltare spirituală. Și, de asemenea, ar fi bine și dacă te vindeci, dacă știi, de fapt, să-ți vindeci propriul suflet.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Nu uitați, ne revedem și săptămâna viitoare. Căutați-vă echilibrul în viață și evitați eroarea. Până atunci, să aveți armonie în suflet, Să fiți credincioși și sănătoși!